Auzu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. The Right Honorable Fabakar Kekendo Tombon Jato Jata, the party leader of APRC, the President of the Republic of the Gambia, Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, the National People's Party, Secretary General and the Chairman of the National People's Party, President me yalan ko nga farakaito koto kono me yalan ko mba kalendila on the 19th January. President Adama Hino Cairo balafa do kula oroma bunya baro ben fintana ne komen tiara sino mata ndol fanan ka fintila ka kesi ka juben ka yitande molla ela personal grudges against the Gambian good citizens and ila selfishness in the TRRC ani ila khadumo nin kuruya nin ferol nin ila nonsense all many yalan ko ya put in the report data in detail ko te ngaje ko duda kam sola evidence men abadi kan ako kabrabe NIA Fatoumata Jahumpa Cissé o Suriata APRC lala or maybe o Malafa Tela in the National Assembly ole keda sababote ka kumolu la kamme yalanko aman soto nganaje ko this selfish and a non-entom and men yalanko there sumbumu ko yumol men keda Lamin Cissé and his entire team ani Esafal and the entire team kanao kuma furiŋolu dundi report o kono because hadamadiŋo na tata dulata mo accuse ngamira wo ay men fana accuse wo entitled sort pour ko wo fana appear but thanks to the crook and men yalon ko i mallafi banko la kairola i mallafi president parola kairola i mallafi APRC ni president parola kairola nyim banko kam o mo façon wala tata TRRC wala reporto fonga ya yitan le ko ñunu nata kodi to mo damma la ñu sembentu ya nonsense sola kama because la report writing hani dindingol wolte reporto sapelaten gambia dingol fatol niyo man ko ya ñin report saferoto ban fatol yekkule ge ñi reporto bala me yalan ko al hapita jeban because men family ya lonko ye kuru yake ye banko destroy ya la loi betinya kilinte je men ya lonko reporto ya indicate men ya lonko ibe lorin gambia la loi la kan ibe banko defend kan ibe tanka kan ibe kairo sabati ni kan ibe president no tanka ni kan ya wol mari nyolo ye iko ye yaro la wolel kan pour kawlu lipa woto to nyaata nyin ko kono wala na TRRC nga falien albe report façon jela jang reporto me yalan ko a reporto nafatala anana te credit sotola anana te monana ta accept nola because yake mune kan politically motivated so wala na president paro hakile to CTM hakile to pa wala CTM because mobe Fatoumata Jahumpa Cissé lon din kende membe ko Fatoumata Jahumpa Cissé me yalan ko I speak yake number 3 in this country adunta findira yiri wa men sabadanjang ay kairo men sabadanjang through ate nying new building initiator ay kato men ke jay borom men ke jay din kende ya men ke nye abe molu ma koy kan Fat Jahumpa Cissé dingo te esa fale bulu men wo dingo fanante Lamin Cissé ne men so tono ndi do nyim banko kan surtout dunia kono because mole mati a fintita a banta a fanno dunola how many years abe bantala bita bina abe fondin cholu makoyla abe musol makoyla abe fondin dingol makoyla children in this West Africa kono and throughout the whole world so wo musu fasongolo wo mo fasongolo wolo tolu manyana pela nyonko foringo me yalan ko mo sital drong a fabricate al kana mur ko njal kol dundi tiara ci kono if you talk about Usman Sow yaje ko Usman Sow abe banko
tenkundi kan abala security bambandi kan abe Cairo sabade la nyim banko kan e kuma less implicate Usman So ya implicate mune kanje because mo be yaji jam mo na mana si menko Usman So nyine ken ay nyine form ay nyine ken, but these are hypocrites TRRC, these are selfish TRRC, this is political motivated TRRC. What President Paro hakel to sitem because niaje ntol nim façon de modol ye support because of munemo kaira molo moti ngaje ko ila miro ila hamo ka banko molo be bulo di nyola ke sambandi kairo kan nga banko develop with the interest of Gambian people. Barin kaje ko hanin na celebration kono ya kata bakele surtout na opponent GDC and UDP pour ka jeno ko ye banko fay futo kono parita nola ala talla manso wala bete kandandi kan kabri mano court house oto say fele findi dane ko alanga TRRC chuku men si peace and tranquility ka tinyani banko kan so but isawoti kenole ila ferol ni ya wulindi jannitol ka futa je o ka tan tol futa je nga ferol janjang an ning ala talla man so sonta wala be kala lo county to make sure ko pehe me ya lonko Cairo teje a fitina malen anana to sotla nyi Gambia dingo banko kan anana to sotla ntol be fintila mba yitandila mba tinyala mbelala nyokan we all talk to each other même mu banko la Cairo men si la sio diandino men si imma koyno pour ye banko molu late la nyame ilimane yate la nyame pour côté lebe Cairo sabaden etelbe mol tankande etelbe banko develop la etelbe mol kala kelimba kiliyade idata fitna koto etelamu a president who is most tolerant throughout the whole world. Thank you President Barrow nying fufu lewol nying commission of inquiry fufu lo me yalonko kumate da fufu nyonta kensen ye mol la kodo domo kensenke e malo be men fola moli na man ke nyukuma nonsense ol ni nonsense ol men yalanko ya safe kayto kono me yalanko hani dindingol fonte sila e kawlo juben woto to nya President Barrow do ko be bulu anila Minister of Justice anila cabinet minister sol because the white paper you need to deliver to the Gambian people I hakeli to sile because nga lonne mbota kelo men kono nga lonne kelo men keta nga lonne e hamobe mento nga lonko they have another plan me yalon ko kabriye lipa saybe ferol de dala kanane pour si ini ikafunyolo iterolo ikoke nyolo pour que sondomolo tundi nyoto pour ka jeno ko hakilolo kana tenkon ngatara nyo fiki facala nyo jarila woto President Barrow hakel to cité President Barrow hakel to cité loi me ya lonko ate mendila sirankan loi me ya lonko amalla fi jala sirankan tukare inyabit wonwal nga jubeng we will have majority of this National Assembly lafta banko kala nyamen mba kelawna nya ni fana ya muta lafta sambala nyame ba kelawna nya woto ntol men fana nga soto nanta katala bakele molul ye limani ya men soton ye hamo men sototo ye jiko men sototo alaw mara alay ke jiko ma faala alaw mara alay kantan alaw mara alay so jata sahola alaw mara alay mira dila me yalon ko isi nyin ko keno pour ni white paper alay miro na idea dila asikeno Cairo nin tenkon kono nga bonyin kono woto nga mo be tento nga le jayi TRRC you are failed and you will keep on fail. TRRC members you will fail and you will keep on fail. Nothing you have done to the Gambian people which will make the Gambian majority happy because you are political nice. This TRRC and your report shows that you people have personalized them political lies and crook nice, and you people are crook. So may Allah bless our country. May Allah bless the president. Bravo, the Right Honorable Fabakar Kekendo Tombon Jato Jad. May Allah be with you.
FSC Fatoumata Diakhoumpa Cissé taal bu yàlla taal ñu sànni mata moo gën duñ mun a fay sa safara li nga ko eenee mooy lan jaama si réew mi xale yi yaa ngi leen a eenee jaama ba doole yi yaa ngi leen eenee jaama jigéen yi yaa ngi leen eenee jaama boobu foog mu sax si sa loxo te su soobee yàlla nit yi dinañ gis ne Fatou Diakhoumpa Cissé doom bu baax la doom bu teggi la dégga gàcce ngaalama Cissé. I am very proud of you and will be proud of you. They cannot stain you in anything as far as Gambia is concerned, as far as the TRRC is concerned. A useless, and useless TRRC. May God bless and protect and guide. Thank you.